previous verses say that we are the salt. So So by the virtue of the fact that you're saved, you are a light, you are a salt, you are a spice in this troubled world. Mukama waffe yeebazibwe. Olwaleero ekyo kye nziza okuggyayo mu bulamu bwo. Nti bw'ozuukuka ku makya, remember that no one lights a light and hides it under a bushel. Bushel is like a basket. He cannot light a light and put it under a shade. You are supposed to light. When you light, you're supposed to light and get rid of every darkness. So the intention of our Lord Jesus Christ in saving us, He intended that we will bring light to darkness, that we will bring hope to the hopeless. When you live around trouble, the temptation is that you will fit in. You do not even want to speak the good things because you are around trouble. Sometimes you look at yourself and say, no, I'll be showing off if I told them there is hope. There is that phobia of standing out. But I want to urge you today that the intention of the Lord in keeping you alive, in keeping you healthy, and giving you those small resources you think are small, His intention is that you will bring hope, that you will speak light, because He lit you up to light the whole world. Praise be to God. It does not matter whether the year is ending and your list has a few ticks. Out of 10, you have about 3. But I want to assure you there's someone who has no tick. There are other people who thought they would go forward and have moved kilometers behind. There are people who projected to be healthy today, and today they are counting in the negatives. Therefore, my brother and sister, let your light shine. Appreciate that you have. If there is not much, please appreciate that you're still healthy. You can walk to church today. You can sit and you're fully functional. You can hear, you can see, you can reason. You still have sense. You're here. Osobola okutuula okyakola omubiri gwonna buli kimu kikola ate oli wano. That's very important. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Let your light shine. Leka ekitangaala kyo kyake. Don't be shy. Tokwatibwa nsonyi toti. Don't be intimidated. Totiisibwatiisibwa. Let your light shine. Leka ekitangaala kyo kyake. You're here to stand out. Oli wano okubeera nga gwe olabika okusinga. And a number of times, every time you give glory to God for the small things, era ebiseera ebisinga buli wa Katonda olw'ebitiibwa. you will see so much more around you. Ojja kulaba ate ebirala bingi nga bikwetoolodde. Your eyes will be open to the greatness of the Lord within your vicinity. Amaaso go gajja kubikuka ekitiibwa lwa Katonda ku ebyo ebikwetoolodde. But if you do not see the little things that the Lord has done for you, naye bw'otalaba bintu ebitono Katonda and you cannot count them, era nga tosobola na kubirabala, then the possibility of you getting better is not even there. Kati gwe obusobozi obw'okweyongerako okuba obulungi buyinza n'obutabaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to God. You are the light of the world. Ye gwe kitangaala ky'ensi. You are a city that is set up on a hill oli kibuga ekyazimbibwa waggulu ku that lusozi cannot be hidden. ekitasobola kwekebwa. When you know that, Wekitegeera you ekyo will wake up every day ojja kukeera buli ku makya
to shine. okubeera Because ng'oyaka that's who you are. kubanga ekyo You're ky'oli just light. You can't associate with darkness. bw'oli kitangaala tosobola kwegatta na kizikiza Darkness doesn't make sense around you. ekizikiza tekikola So you makulu better w'oli shine because you're already a light. kaakati munange nno yaka kubanga gw'oli kitangaala Speak of the goodness of the Lord. yogera ku bulungi bwa Bring katonda hope to the hopeless. leeta essuubi eri abatasuubira Let me tell you, they say the economy is bad. bagamba nti ebyenfuna bifu nnyo My 13-year-old is the one who told me, Mommy, economy. omwana wange n'okuminesatu Mommy, yaŋŋamba economy. mami I ebyenfuna was like, Kakati, you woman, what do you know about anyway? If the 13-year-old knows the economy, neneewuunya ow'ekkuminesatu naye owaayo ow'ekkuminesatu waba ategeera ku byenfuna then you know better. awo kati gw'omanya But n'okusingawo regardless of what is happening, naye newankubadde ki ekigenda mu maaso it is bwerondawo a choice. ebintu byakusalawo It is one, you know, okumanye ekisookera ddala you get aware otegeera n'otegeera amidst the economy, kale, mu byenfuna nga weebiri nga bizibuzibu. nga bitabuse yes After all, bizibu. yes they are hard Ne bw'onooyogera nti bizibu era bizibu. even though you speak that they are hard they are hard So best is that you pick yourself up kati ekisinga obukulu gwe weekumeekume and confess positive. obeere ng'oyogera You bintu say, bye the economy is the economy ogambe nti owaaye ebyenfuna byanfuna and I am the light. naye nze ndi So I kitangaala choose to shine. nze nsazeewo kwaka Kati mweno kambabuulire. let me tell you Ne bw'oneekubagiza even though you become very meek ekiriwo kyekyo. what is there is that So best is that you rejoice in the Lord, and again I say rejoice. ekisinga kusanyuka era weeyongereyo ogambe nti Because nsanyuse if as Christians we do not stand out in this situation, kubanga ffe abalokola abakristaayo bwe tutavaayo ne twaka mu mbeera nga zino then who will? mu butuufu ani anaayimirira Where is hope when we don't have hope? essuubi linaabaawa nga ffe tetulina Where is ssuubi light if we don't have the light? ekitangaala kinaabaawo ffe nga tetulina kitangaala Where is the salt bannange omunnyo ogwo guliwa if you have not been the salt? gwe obanga si gwe munnyo So let's go out there and shine. katugende ebweru eyo Wake twake up in the morning with the biggest smile. They don't buy it. zikuka ku makya n'okumwenya okunene nnyo kuba tebakugula To your neighbor and you say, how are you? eri mulirwanaawo omugambo owaayo eyo muli mutya Have you heard of the statements? You made my day. wali owuliddeko ebigambo bino nti munnayo nkoledde olunaku And usually it is the simple things. munnayo no buntu butonotono nnyo obwo bwe butyo Like a smile on a dark day, dark morning. okubeera ng'omwenya ng'olunaku ssebo lwakutte ekizikiza Of late, people tomutegeera are getting into depressions. abantu kati bafuna There are depression so many mental health problems. abantu bafuna obuzibu ku mitwe Stress. Nze nali simanyi na kigambo stress kyeki. I used not to know what the name stress means Until I went to a doctor when I was sick. paka we nagenda eri omusawo nga ndi mulwadde Nangamba, you must be stressed. and he told me olina okuba nga you're stressed. Nemuga, nze, I told him me I am not. that's silly. And he said, how can you be sick and not stressed? obeera otya ng'oli mulwadde ate nga tolina stress. Nemuga, naye musawo nyinyonnyola mu stress kyeki. I asked him what is stress, explain to me. Agenda okukinnyonnyola okimanya nemugamba incidentally I am not. When he explained I told him nze siri. Then I noticed then awo ne ndyoka it is a ntegeera choice. kusalawo. Baganda bange, you make the choice to be stressed and depressed and mentally ill gye biggweera. Brothers, you decide whether to be stressed, anything. So today, olwaleero let us pick the courage from the presence of the Lord leero katufune obuvumu okuva mu and kubeerawo go kwa home Katonda. Tuddeyo eka and choose not to be stressed, tulondewo obutabeera nga tuli not stress. to be depressed. Ze ndwadde nno kati abantu ze balwala. tubeere ng'oli wansi kwegamba tokyamuka oli wansi. Statistics alaga nti abantu abali ebutabika, The statistics that people in abatabuse Butabika, obwongo be bajjanjaba, those that have mentally gone berserk, si baloge. they are not Nze bewitched. nakula manya bagwa eddalu babaloga bulozi. I grew up knowing that people who got Naye mad, ennaku they zino are just omuntu bewitched. alya looni But these days people get it loans n'amalira ebutabika. and they end up in Butabika. Mbabuulira. I'm telling you, Yeerira bulungi looni ye, they get their loans very well. puroguramu agimanyi, They know the program. byegenda okukola abimanyi, What they are going to do, they know. n'agezaako And he tries, ne bigaana.
and things ate refuse. kambabulire ennaku zino bigaana And let me tell you this. nga buli they kimu refuse. okikoze. You do You know everything. Ugandans are not lazy. Omanye They bannayuganda wake si up banafu. every day Bazuuka buli ku and makya hustle. ne babeera nga bafuba. naye ebintu obigoba bikugoba. But you chase things as they chase you. musangagana ku nsonda nga kyo kiyiseemu. You find at the corner it goes through. You've not gotten the money. The calculation these days, you calculate as it calculates you. Nga tofunye ssente ennaku zino obala bikubala. That's why many people are in depression. Some really die. Yensonga lwaki abantu abamu bali wansi Kambabulira bafa. abantu bafa. People are dying. Omusajja wa JM yafa looni ya COVID ya Chogam. The man of JM died of He had a loan for beautiful Chogam. dream. Yalina ku kirooto He kye had nga kirungi. actually realized 99% of his dream. Yali alabyeyo ku birooto bye 99 ng'alaba ayitawo. And then Chogam deal came to his table. Chogam deal nejja. N'akwata ssente baali no bazigaba naffe baazituyitira. He got the money. They were giving that money. They also called us for that money. N'azifuna. He got the money. N'ategeka. And he prepared N'alinda abagenyi ba Chogam. and waited for the visitors of Chogam. Tewali yakyama ku JM. No one went to JM. Nga looni yagikoze eki? And he had eaten the loan. Yeetoolamu gumu ebiri esatu mulwaddemu katono bwe kati. Sweet. He got just sick 1, 2, when he's gone. Since then, Okuva ku olwo JM has never been the same. JM tebeerangako nga So I bwe request yandibadde. you kindly. Kati mbasaba. Kati ebyo bye binene anti. Those are the big things. But you also have your small one naawe. Naawe olinayo ekintu kye ekitono Your ekikulya business that you have calculated. mu bizinensi kyewababala And it is not calculating. naye tekyebala. So choose not to be depressed. Alondawo okubeera nga gwe The Lord's togagenda choice for wansi. you is that you'll be the light, Katonda ye kyakulonderawo okubeera ng'oli kitangaala that you'll be the salt. obeere omunnyo. So please do not become the darkness Bambi tofuuka to kizikiza yourself. eri obulamu It bwo. is a very critical time of the year Akaseera ke tulimu ka when we are all buzigizigi. ambitious. Ffenna tubeera nga kigwa But- kitya. Ebintu bino tubikole mpola mpola, todduka sipiidi nnene. But let's do these things slowly. Because some of the choices we make will bring us to destruction. Kubanga ebintu ebimu bye tusalawo biyinza Let us okutuleetera trust okubeera the Lord. bubi. Katwesige The Katonda starter and the finisher of our faith. oyo atandika era He's omumaliriza going to okukkiriza see us kwaffe. through bassebo ne bannyabo. Agenda kutuyisaamu But let us also be very careful naye ate era tube of beegendereza the nnyo choices we make. olw'ebintu bye I have tusalawo seen people okukola. have a loan, Ndaba abantu nga balina looni they can't pay it, tebasobola gisasula so they borrow ate ne beewola to pay a loan, okubeera nga and basasula then the ate cycle continues. ne babeera nga beeyongera batyo. By the time they notice, Bagenda okukigwamu they okukizuula. have a loan here, they have a debt there, they are surrounded by debts and they are really tied down. Nga beetooloddwa amabanja nga Oluganda basibiddwa. looni emu bwe begaanye, Brother, if one loan fails, sooka okakkanireko awo. first take heart. Toyongerako ndala kusasula looni. Don't add another one to pay a loan. Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to God. Sigala ng'oli musana by the choices you make. It'll stay being the light olw'ebyo by'osalawo okukola. Stand out. Beera nga gwe oli wanjawulo. Naye nga nze. But me as me, I want to be debt free. njagala kubanga sirina And I mabanja. have been that for a long time. Era ngezezaako okubeera ekyakaseera And I have kanene. not died. Ate era sifangako. And I will not be stressed. Ate era sijja funa stress. Even when I get sick, I don't need to be stressed because Ne I bwe don't have debts. ne bwe ndwala sijja funa stress kubanga sirina mabanja. And this peace I feel, Era emirembe gino gye I mpulira wish every one of you would have that peace. singa buli omu asobola okufuna emirembe So egyo. that you can shine as the light. Osobole okuba ng'oyaka Naye ng'omusana. mmwe ng'olina looni mbiwulire eyo. When you have a loan, me I hear Olina people. engeri gy'oba olabamu omwezi lunaku ku lunaku. There is a way you see the month, you notice every day. Eh? You know?
Kama waffe yeebazibwe. Praise be to God. Let us be the light. Tubeere The ekitangaala. Lord wishes us to shine high. Katonda waffe ayagala tube nga We twakira are like ddala. a candle on a candlestick. Tulinganga omusubbaawa nga And the guli Lord ku- wants to lift us so high and He shows off Katonda ayagala okuba nga agusitula waggulu okuba nga to the agweragisa dark world. eri ensi ey'ekizikiza Because you people, darkness is all over. kubanga okukizikiza kubeera nga kiweddewo. I think this year's hustle has been with Revenue Authority. Omwaka guno obufu obubadde n'aba revenue ab'omusolo. Nze simanyi kintu kizibu nga revenue. I don't know the hardest thing like a revenue. Kubanga bwe bakubala omufuulo, by the way, They calculate you and they calculate you in a manner that you don't understand. all that is intended to get you stressed and depressed. Baagala kubeera nga bakustressinga ate obeere ng'oli wansi. This year I have had people speak to revenue officers like Puliddeko omwaka guno ng'abantu boogera eri aba revenue nga bagamba ati, they are mad. nga balinga abalalu. One woman said, so you understand my business better than me, right? Otegeera bizinensi yange okunsinga nze nnyiniyo. Come, I closed. Come, Jangu. I have closed. Nzigaddewo. Okay. I can't wake up every day Sigenda kukeeranga ku makya buli to come lunaku here work okujja wano nga when I nkola can't even eat a piece of chicken from my sweat. nga sisobola na kulya ekifi kya nkoko okuva mu ntuyo zange. There are 5 closed. Kale n'olw'ensonga yo kati kansibewo. The things are there. Ebintu mwebiri. Come, sell off, get your taxes. Jangu obitunde otwale Some of emisolo them gyo. you can take in your house. Ebimu osobola n'obitwala mu nju yo oba oyagala. And I wonder. Olwo owomusolo akubye hello tubadde tukubanja wano. I listen to people abantu nga batabuse emitwe. I always listen to people when the authorities call. I say people have gone mad. All that Ebyo depicts byonna the darkness around us. bireeta ekizikiza okubanga I have had kyetoolodde. a relationship with revenue for 20 years. Nze mbadde n'enkolagana n'ab'omusolo emyaka 2. Very beautiful. Omulungi nno. Very beautiful. Enkolagana ennungi. Accountability super. Nga ebintu byaffe tubibala bulungi. Today I even have better experience of how to calculate my taxes and remit them very well. Kati mmanyi n'engeri y'okubalamu emisolo gyange n'embeera nga ngiwalatu bulungi. Naye ssebo, But revenue mabegakawo yankuba biiru. revenue, sometime back they gave me a bill. Then I understood why people get mad. N'entegeera lwaki abantu batabuka obwongo. Nga nene. It was big. When I went to interface with my tax person, We nagenda okuba nga njogeramu n'oyo ow'emisolo the one ankolako. that has been in charge for about 10 years Oyo now, abadde agikwasaganya emyaka nga 10. nga waali, Was he there? nga yannyuka omulimu yagulekawo n'atambula oba yalaga mu miti yaŋŋamba alima miti. He had gone, now he's planting his trees. Now I find this very young girl. N'ensanga omwana omuwala ajja n'ono omuto. Naye nga nina kutuula muwulirize kubanga bannange. I had just had to sit and She listen has to no her. experience. Nga talinaako bumanyirivu. She's so young, tamanyi na musolo. Muto nnyo, he doesn't know these taxes. Ne mugamba, I'm here to listen to what you have to say. Ndi wano kuwulira ki kyoyagamba. Mukama waffe yeebaze. Praise be to God. N'abinnyonnyola nga tebikwatagana. She explained to me and they were not all Ne equal. mugaya, I'm very sorry. I told her Mlango, You notice I started paying URA before you started nursery school. gwe tewawa omusolo nga tonnaba I nakutandika started nursery. paying tax before. Nze natandika okuwa omusolo nga Nga tonnaba. tonnasoma. So you do not expect me to mess up now. Kati tonsuubira kubanga ssaawa zino ebintu nsobola obisobya. So go do your homework. Genda eka oddemu osome ebitabo Please byo. study this tax. Emisolo gino gisome. I know you're fresh from school, Nkimanyi waakava mu but ssomero. concentrate. Naye njagala otuule kati ebintu And obirowoozeeko, calculate it very obitumizeeko, well. obibale I was bulungi. trying to give her my best part. Nali ngezaako okumuwa sayidi yange ennungi ennyo Otherwise, I was esembayo. supposed to throw bank tables. Naye nali neetaaga okuba nga mukubira emmeeza ezakitege. So the next time Omulundi ogwaddako I went back, she could not handle. naddeyo yali tasobola. She simply handed me over to the in charge of the station. Nampa oyo yali akwasaganya Kyokka nga station. naye mupya.
And she was also new. Ne mbagamba mwetereze bwe mumala mumpite. I told them, please organize I yourself. was And after calm, I but told I was beating them bit by bit. nali mukakkamu naye nga mbakuba buli wamu. The next time I went back, Gwe naddayo and I told ogwokusatu them it was my final time. ne mbagamba kati gwe mulundi Ne gwange bagamba, ogusemba. you are in the holiday, there is a waiver, please use it. Ne bagamba waliwo holiday, waliwo weeva, tukwegayiridde gikozese. I used the waiver apparently Nze ne nkozesa weeva eyo nga and baguggyewo settled myself. ne mbeera nga neetereeza. Because we want to be the light in everything. Twagala okuba ekitangaala mu buli Naye kimu. oluusi ofuna gu challenge ssebo Sometimes you get a challenge. nga ne w'olina okwakira ekizikiza kibikka bwe kiti ku ttaala yo. Even where you're supposed to shine, the darkness be is brave. coming to cover up. But beera muntu The Lord w'amagezi. has got it all worked out. Mukama kyonna kirinaye nga kikole. Olaba nayita ku revenue bantu mmwe. If I was able to pass the revenue, Tolina kyotajja kuyitamu. there is nothing that you'll not Bwe bampa overcome. ssente ze sirootangako. They gave me money I had never And dreamt it about. was on the system. Nga ziri ku system. Bakugamba computer. system n'onoonya system y'ani. Abugamba system bye biki. Nga tolina bw'omuyitako system. You even don't know how to go. Naye Mukama bypass the yalina system. engeri gy'ayita ku system. But there's a way that the Lord Era bypasses the yampisawo system. ne ntya n'okutya. He made me bypass the system and I was even Otherwise wondering. that has been my challenge of this year. Naye olaba Mukama yakikoze n'akissa wali. That was the challenge of this year, but God has done it and put it aside. Tewali kyatajja kusobola There is kukola. nothing that will not work. Continue shining. Yongera okwaka. Continue being the light. Yongera okuba Even when you ekitangaala. have a trigger. Ne wobeera nga waliwo akakumasula. Even when there is something that can provokes you to the other side. Ne wabeerawo nga waliwo akakufumita kagalodde eri mu Choose kizikiza. to be the light. Weerondawo okubeera Choose to be ekitangaala. the salt. Londawo okubeera Choose to omunnyo. be that candle raised up. Londawo okubeera omusubaawo ogwo oguwanikibwa waggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. This goes to you mu maka. Kino kigenda gye muli in the homes. Era statistics alaga nti amaka gatabuse nnyo. Statistics showing that homes are really now Mwekamba going bule bad. tusaba Katonda ssente naye bw'amala ozituwa. We pray to God to give us money, Kati but after mwekamba giving us bbireko money, musabe Katonda abawa amagezi agakwata ssente. I pray, request God to give you the wisdom of holding money. Kubanga ssente oba nnyingi oba ntono oba zosaba Katonda akuwa amagezi agahandolinga ezo z'olinawo. Pray to God to help you, give you the wisdom of Oba handling the money musabe you na have. bifo kati. Pray actually before even getting that Yes, money. you say, God, I know you're bringing money. Omugambe Mukama nkimanyi oleeta ssente. But please, I request kindly. Naye nkwegayirire na nkusaba Create mukisa. in me wisdom Ntondaamu amagezi that will handle this money that is coming. aganaasobola okukwata ensasanya y'essente zino. Mukama waffe yeebaze. Amen. Kubanga ziyinza okubeerawo nazo ne zibagirako ddala waya ne mutya n'okutya. Because you can have it, but then it makes you go mad. So many people have the money, Abantu bangi balina ssente, but they're living a life that is worse off than when they did not have the money. naye obulamu obubi n'okusinga buli bwe baalimu So nga pray that the Lord tebanazifuna. will prepare you for the resources that are coming. Kati saba Katonda akutegeke akutereze nga tebinnaba kujja. Oba y'ensonga lwaki obadde tonnazifuna Maybe that is the reason as to why you have not yet nga got it. bw'akutunulamu alaba ogenda kugwa bugwiddalu. Well, he sees when you get that money, you're going to Ogenda become mad. kunoba bunobi. You're going to leave your home. Ennaku zino mbona abaami banoba These days nakiwuliddeko that even men go, bw'azifuna when they get money, temumulabako. you don't see him. Yeebazibwe Yesu. Praise be to Mukama God. atuyambe nti ne bwe tuba tufunyeemu kasente May God help us that even when we get some little era money, tugenda kwaka we are going to shine. naye nga twakirawo wennyini we tubeera But we shine where we stay. nti bw'onoofunamu kasente That when you get your era money, ojja kusigala Mt.Lebanon somehow twakiremu you still reign in Mount Lebanon and shine for us. You know? kubanga Katonda atwewuunya God really gets amazed with us. akuwa omukisa nga gukwatikako He gives you a blessing that ebintu is byonna ne touchable. bikyuka in the negative. Then everything changes. The chiga negative. So Mukama atuwa omukisa God gives us a blessing n'amagezi and the wisdom
aganaatukuumira mu mukisa nga twaka. To be able to keep us in the blessing Mukama while waffe shining. yeebazibwe. Praise be to God. Ogumu ku mpisa z'omukisa oba ez'ettaala. One of the principles of the blessing. Mostly the candle that the verse talks about here. Nnyo nnyini omusubbaawa gwe boogerako wano. It has the ability Gulina obusobozi to light others. okubanga gukoleeza zirala. Unlike lights z'amasannyalaze. Kaakati okuggyako zino ate gano amabalubu gano. Mwana ate eno balubu tekoleeza eri. Eno balubu, this bulb cannot light the other bulb. Okuggyako nga ettaala bali ku switch emu. Unless they're on the same switch. Kati bagana temuba balubu. So do not be the bulbs. No. Temuba bino bitaala. Do not be these bulbs. Mube the verse. Wabula mubeere olunyiriri. A candle. Candle. What happens in life? Ekibeerawo mu bulamu. Let us imagine this is dark. Amasannyalaze gavuddeko obudde bwa kiro. Kati katugambe nti wano amasannyalaze gagenze it's dark. It's night. And then I have one candle. Nga nina kanda emu. And I light it here. Ne ngikoleeza wano. Of course my area will have light. Wano wendi wajja kubaawo ekitangaala. But the corner down there will not. Naye wansi eri mu koona tewujja kubaayo. They will have a glance of the light. Bajja kubaako n'ekiringa ekitangaala. But somehow they will be in darkness because they won't be able to read. Naye bajja kubeera mu kizikiza kuba tebajja kusoma nga nze wano. So life dictates that. Kati obulamu bwo busalawo ekyo. When it is a candle light, weebeera nga kando musubbaawa it kitangaala has the kyako. ability to light others. Guyina obusobozi atyo okwakisa And abalala. the more lights you light, gy'okoma okukoleeza amataala amalala, the more brighter the environment is. n'ekifo gye kyeyongera okwaka. So you imagine we are in darkness and my candle is here, your candle is there, his candle is there. This whole place will have light. Kati teeberezaamu nga nina And kando waneeno very naawe bright wano. light. Wano wajja kubanga waakira ddala nnyo nnyini. If I had a light here, Bwemba nga nina wano ekitangaala, we will all know there is light. buli wamu ajja kumanya nti ddala waliwo But ekitangaala. it will not help all of you. Naye tekijja kuyamba mwenna. If I say, let's read this verse, the people in the corner won't read. Bwe ŋŋamba tusome ekyawandiikibwa wano, ab'emabega eri tebajja Even when kusoma. they will be able to see chairs, see the door, it can help, but for a particular use. Newankubadde nga bajja kulaba oluggi, obutebe, naye bujja kuba nga kiraba bitono, ebirala tebikolebwa. Let us be the light to light others. Katubeere ekitangaala ekyakisa abalala. Mostly in the house of the Lord. Nnyo nnyini mu nnyumba ya Katonda. If you have some ability to employ a brother, Bw'oba osobola okukoleeza omulala n'omuwa omulimo, do that. kikole. Kama favors. Praise be to God. Kati fe abadde bawa abantu emirimu ebbanga eddene. Now we who have been employing people for a long time, Waliwo omuntu lwakola volongoto there is a day someone can mess up ng'olina omugoba. and you have to chase them. This year I had to get rid of 2. Omwaka guno nabadde nina okugoba babiri balamba. But it took me 6 months to finally tell them, Naye kyantwalira emyezi 6 okubanga mbagamba it is ekintu your ekyo. time to go. Tikati akaseera katuuse 6 ogende. months. Myezi 6. And I was paying them. Ate nga Because I was mbasasula. thinking of so many other things. Ate abaana bali ku ssomero, ate bakyala baabwe, ate ab'ekika babadde kuga otunuulira omuntu nga bw'ozikiza kakando ke. I was looking at them. I was thinking about their parents, their children at school, their homes, and I would imagine just taking off their light. Is the hardest. Everybody knows. I can easily hire you. Ekintu ekyo ekizibu nsobola okwanguwa okubeera nga nkufunye But nenkuwa omulimu. firing, I think they are the only ones I've fired in about 10 years. 2. Myaka 10 be bantu babiri benna akagoba. But I had made up my mind to let them go 3 years ago. Naye nali nasalawo okubagoba emyaka nga 3 emabega They were not qualified. nga tebalina bisanyizo. I sent them to school, did the admissions myself. Ne mbatwala ku ssomero ne mbawa admission ze mwennyini. Ne babizanyiramu ne mbagamba nno nja bagoba. They played in it. I told them I'll chase you. Then I gave them a deadline, told them if these 3 years expire and you guys are not qualified, I am sorry, new curriculum will not employ you. Ne mbagamba emyaka gino nnesatu we Era munaabeera ne nga baddamu ne temuna bisanyizo. babizanyiramu. They played again. Nga balowooza nsaaga. They thought I was So joking. January, So in January, I gave a directive ne mpa etteeka that kiragiro everyone should resubmit their credentials. nti buli omu abeere ng'ateekayo ebiwandiiko And I'm bye sure nate. they knew
it was them I was dealing with. era bansuubira baali bakimanyi bulungi bo be nali But ddala still nkwatako they played with it. era ne bakizannyiramu. Ogwokuna ne gutuuka. The fourth time came. Neŋŋamba I will not have anyone non-qualified next term. ne mbaga taamu ejja sigenda kubeera na muntu atalina But bisaanyizo. then time had passed. naye kati ebiseera kyabadde They could not kiyiseeko qualify in a year. nga tebasobola kuba nga balina I ebisaanyizo. even mwaka. paid some of their school fees, enrolled them for in-service. ne mbasasulirako ne school fees bagende basobole okuba nga bafuna ebisaanyizo. Kati bwe natuukawo nga sirina kyakukola. Now I had nothing to But do. still it was hard for me. naye era kyali kizibu gye ndi. N'abagobye gwa 10. I dismissed them off just in October. This October. Neera nkyabasasula mu nnaku ennyingi nkyabasasula tumaleko omwaka. I'm still paying them at least until the end of I've the year. replaced them, nataddewo dda but I still abakola pay them. naye ate It is nkyabasasula bali very hard abagenzi. for me kizibu nnyo gye ndi to put down a light. okubeera nga ekitangaala nkijjako Mukama waffe nga yeebazibwe. nkizikiza. Mukama abawe ekisa May God give you the grace okusobola okubembereza tukando tw'abantu around you and not give them up. to be able to keep the lights of the people shining Around lighting you. around you obutazizikiza. It is hard, kizibu but you try. naye gezaako. Bw'okala akazikira tofuwa akafuba bwe. When you see it trying to go down, don't just blow it off. Mukimanyi nti the temptation is that ate obeera kagenda zikira kankazikiriza ettala katusumbuwa. Yeebazibwe There's that Yesu. temptation of, oh, let's blow it off. Ate oba because it temuli wants to. qualified mbadde nyimba emyaka esatu kikyo muve wano. You're not even qualified for 3 years. I've been waiting. Go. But it is hard. Naye kizibu. You imagine the fees, the food, the lifestyle they have been used to. Olowoozaako obulamu bwe badde bamanyidde, school The fees. economy, Oh. if people are saying economy when nothing has changed. Ebyenfuna bagamba byenfuna ng'ekintu tewali kikyuseeko. Olwo ate olinga omulimu gumuweddeko. Now what if someone loses And their in job? this particular circumstance, they don't even have another place to go. Nnyo nnyini kati mu nsonga ng'eno tebalina na walala wa They are not kugenda. qualified. Kubanga tebalina bisaanyizo. Kakati katumaleko omwaka nga kinnuma naye nga nkibakolera ndowooza era nabo bakitegeera. Let's wind up the year when it is paining me working them for them. I believe they But it is understand. hard. I tell you, it is very hard. Kizibu. One of them, every time I would pay him, alina akaana ke kati kali 7 from 3 years. Kakuba, hi, big mommy. Thank you. I got bread today. You paid my dad. You know? Omu buli we mbadde nsasula omu waliwo mwana asoma nga bwe nsasula And he's the only one that does that. weebale nnyo kubanga taata wange wamuwadde ssente wamusasudde kyokka yeka abadde akakola She ekikola would call omwana and say, my big mommy. And back then she was very young. And- Big mommy. yalinga How muto. are you? Big mommy I'm oli fine. otya? Thank you Mulungi. for paying daddy. I got bread today. We Well- had milk today. Kwegamba, those things would really kill me inside. weebale kusasula taata leero tufunye omugaati tufunye ekyayi amata My Nampulira buli fees is bizitamu. fully paid, mommy. Thank you for paying daddy all this while. school fees zange bazisasudde zonna weebale okusasula daddi lino lyonna ebbanga That guy had an art. omusajja oyo yadde omutima Nga yantega kaana. Ye. Kati muyige namwe okutegaatega babosi bammwe obuntu. try to make sure you bring in some things to your Nandibadde bosses. namugobadde ne bwe najjukiranga. How old I am now in P2. Thank you for paying my fees. Anytime I would- Masikyaliwo. Anytime I would like to chase him up, I would remember the kid telling me that, thank you okunsasula school fees. And I would not. Mukama waffe Praise be to yeebazibwe. God. Let us stay the light. Katusigale nga tuli kitangaala. Light others. Tutangalize abalala. But also preserve the ones that are going down. Ate naye bwe bwagala okubeera nga buggwako tugezeeko okulaba nga tebugenda. Kati nze in my secondary school, Mu secondary school yange, buli omu akimanyi. everyone knows Agaana agasinga obulalu. the most stubborn children, Ge gaana ga big mami. they are the children of big man. Baba bamuwadde indefinite They give them indefinite ne mutaasiza ku gate. and then I help them at the Ne gate. mukomyawo. I bring them back. Why? Why? Lwaki? Because one, I have noticed over time, Ekisookera ddala mu kaseera ngezezaako okulabira ddala in both young and old, mu bakulu ne mu bato. the most stubborn people, Abantu abasinga okuba nga balalu they're actually the most intelligent. be basinga okuba abagezi. Ekyo nno kyewuunyisa. It is really Naye amazing. nze bwe mba ndera omwana omuto babies, When I'm with the babies,
the most stubborn babies. asinga okuba nga mulalu They are the most intelligent. be basinga okuba n'amagezi. So by the time Akaseera we katuukira you give them an assignment, okubawa ekyokukola he already knows. ng'amanyiri ekyokukola. You tell them to do a number, Obawa enamba nti nkolera namba eno. n'agikola mu dakiika ezi, And they do it in 2 kati abiri minutes. agamala atawaanya banne. Now in 20 minutes they spend them I disturbing am telling others. you, the most stubborn children out of experience are the most smart. You can't afford to be dull and stubborn, never. Tos- You can't. abaana abasinga okubeera abagezi beba abaana abalalu. Tosobola kubeera ng'oli musiru ate ng'oli mulalu. Tosobola Tosobola gy'oyiiyiza. bikwasaganya. You cannot. So me, I took up that many years ago. Kati nze ekyo nakitwala for emyaka Era mingi. nina agaana gange I have my nga kati children. gasajja gakulu gawasa banne baago. Now they are even men, they married. And you know the joy of meeting him, naga naye big mami mwana kati kankubuulira amazima. Omanye essanyu ery'okusala nga and they tell you, big mommy, let me Singa tell you. tewanjiirawo mu mubiri, If you had not come in ensi for yonna me, yali envuddemu nga ne muzeeyi anvuddemu. the whole world had gone out of me, even my father. But see what Naye I kati am laba- today. Laba kyendi kati leero. Ekyo nze kinsingira ne ssente. That one is even better than money. But of course it comes with a lot of challenges. Kijja wabula Me, I n'ebyokusoomooza. had administrators that want to resign. Bw'aba tafuluma nze kanfulume. Waliyo abamu abali ku administration bagamba, if they don't go, me, let me go. Agaana agamu ganywa enjaga. Omunakenya yampa malaaya. Mwe, you're joking. There is a Kenyan who gave me a prostitute. A Kenyan pastor had 1 girl and 2 boys. Omusumba e Kenya yalina abaana babiri abawala omulawala omu Omuwala n'abalenzi omu babiri. gwe baazaala n'abalenzi babiri. Naye ng'omwana waffe malaaya baana mmwe. But our daughter was a prostitute. 7 men, 8 men. Unbelievable. Very pretty young girl at 17. Basajja 7-8 omwana Nga omulungi ku myaka 15. yaggwayo. She was all used up Ng'anywa n'enjaga. and she was even Naye taking nga drugs. kalungi. But she was very beautiful. Mmwe. Very. Ne ntunula ku pastor bwe nti ne mukazi we nga bakaaba. I looked at the pastor and the wife, they were crying. Ne ngamba bano kino tukivaamu tutya. I wondered how we were Omwana coming balina out of omu this. yayonooneka atyo tuuka nga muto. This only girl, how did she get She had been in 5 schools by August, the Yali year they gave her to me. yali yakabeera mu masomero 5 mwe baatuukira mu August omwaka gwe bampa. Ne ngamba ayi Mukama, I said, Lord, nyamba. help me. But prudence must survive. Naye alina okubeerawo prudence. Prudence ng'alwana. She could fight. Bwe obukubi omusomesa takiinamu buzibu. Just Omwana ne simutwala na ku ssomero ye pastor. I even didn't take the pastor to school. Not even her brothers. Kuba eriraavu gye baalina ng'erina ku kwonoona. Not even the brothers, because the love they had So they would gave be me spoiled. prudence in the city. So ne bampa prudence mu Neteeka kibuga. prudence mu mmotoka. I put her in the car. Ne muvuga ne situuka ku ssomero. I took her, I never reached the Ne school. mbaako we mpaakinga ne twebaka mu woteeri ku buliri obu. I parked in a hotel in the same bed. Nga nebuuza ekiraafuluma agugumuka abasajja 7 wanu nayiti n'omwenge omungi n'enjaga. What do they do to a person? Nga nino sooka omwetegerera ndyoke mu delivering. I wondered, wow, does she do it? Does she run Bwe away? At twatuuka what time? okugenda I had to okunaaba, know. When we reached the time of going to shower, N'anteera awo akapaatura. she put there the Oba patra. yakirowooza oba teyakirowooza oba Oh, she Katonda thought yeyanya. of- Kati bwe neekanga paatura. Then I was so surprised. Erina Patra, turn-up enene. it had a very big turn up. And there were things in it. Nga mulimu ebintu. Ne nzigyawo paatura. I took the patra. Ne ngifulumya ne ngiteeka mu dustbin ya woteeri ennene. I put it in the big dustbin of the hotel. But that was the ndowooza ke kantu Bathroom, she could not sleep. katajnaatama. I need that thing. I need What Netegala thing is ekintu it? kyange. I need that thing. Njagala akantu ako. Ne mugaa what is it? Ne mubuuza Kati ki. nga gy'abeera yonna aleka ennyumba nzigule yafuluma oba wamututtewo oba kati ndowooza yali agala kufuluma. Ne tukeera ku makya ne mugaa nkole nti ankuzeeyo eka. We woke up in the morning, I asked you, should I Oba take you back? tugende at tu. I home? cannot Oh, we go. function without it. Sisobola kubaako kye ndowooza nga sikirina. Ngamba bannange. I said, God. Now I think I better call your father. No, Kuzeeyo sir. you get that thing. What Ka- if you... No, there's no Kampike one left it taata home. I wo was putting asobole it on. okkusa. Saakalese waka nze nabadde nkambadde.
naye nengwa by the way nze nenebaka nali Yeah, ngoye slept. nemugenewe me have slept Nze ngenze kati it mulinde is up busa. to you Kiri eri gwe. when you find a thing then you Bw'osanga will ekintu kyo nga nga mwekali nga tekaliimu she could not kati find that it. was the beginning of the journey of that girl's salvation. Okwo yali entandika y'olugendo lw'obulokozi bw'omuwala oyo. So Prudence mutwala ku ssomero, she only spoke English and Kenyan. When I took her to And Swahili. school, she could only speak Swahili and English. Nga talina kantu. She had nothing. Now she goes into this society of born-again Christians. She goes n'agenda mu society Bo y'abalokole. baamwagala bambi. They loved And it her. is, I think, the love that won her heart. Ndowooza okwagala kwe kwasika She came a omutima little gwe. bit late because she had just been expelled from her school. Yajja obudde buyiseeko kuba yali bamugobye mu ssomero. And then the children received, she was, I think, the celeb of that season. N'afuuka serebu I w'omwozi told them, ogwo. love Prudence, take Nebagamba care of Prudence. She mumwagale. doesn't speak any other language, she only speaks English and Swahili, which I don't think you understand. Ne mbagamba mwagale nnyo Prudence ayogera Luzungu na Luswahili. ate Ono Oluswahili asembule bwe lutamanyi. yayingira mu kayunifoomu n'anyuma byesinza bannyonnyola. When she came on assembly, she put on an uniform and she was very smart. So the children simply loved her. Abaana ne Washed her bamwagala, clothes, ne just laid her bed, ne just bamwalira showed obuliri. her in the dormitory, loved her. They just loved Prudence. Baamwagala bwagazi. Now me, I left. Nze ne nvaawo. Prudence n'anoonya baakolako effujjo ne bamubula. She looked for the people she could disturb. She failed. Si basomesa, Not even si teachers, baana. not even students. Now I had my